എൻ്റെ പേര് വിനോദ് എന്നാണ്. ഞാൻ ഈ കമ്പനിയുടെ മാനേജറാണ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് എൻക്വയറി വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു, ഇലക്ട്രിക്കൽ ചാർജിങ്ങിൻ്റെ ഒരുപാട് എൻക്വയറി വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോഴാണ് RIOD എന്ന അങ്കമാലി ഉള്ളൊരു കമ്പനിയുടെ പേര് കിട്ടിയത്. അപ്പോൾ ആ കമ്പനിയിൽ ഞങ്ങൾ ബന്ധപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവർ ഒരു ചാർജിങ് സ്റ്റേഷൻ വെച്ച് തരാമെന്ന് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഇവിടെ ചാർജിങ് സ്റ്റേഷൻ വെച്ചു. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ അടുത്ത് ഇൻഫോ പാർക്കിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് എൻക്വയറി വരുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഫ്ലാറ്റുകളിൽ താമസിക്കുന്ന ആൾക്കാർ, അവരുടെ എൻക്വയറി വരുന്നുണ്ട്. നല്ല രീതിയിൽ കസ്റ്റമേഴ്സ് ഉണ്ട്. വെരി ഗുഡായിട്ട് പോകുന്നുണ്ട്. ഒരു കുഴപ്പമില്ല, നന്നായിട്ടുണ്ട്. Now let's look at how we can charge your electric vehicle using our RIOD EV chargers. Once you bring the EV chargers, make sure the electric vehicle charging station is in orange state, which means that it is ready to charge. Open your charging port, remove the charging cap. Once that is done, go to the charging station and pick up the charging gun. Remove the top seal from the charging gun and plug it into the charging port of your car. Make sure it is tightly fastened. Now go to the QR code which is provided with the charging station and open the charging app for scanning the QR code. On the home screen, you will get an option to scan the QR code. Click the scan button and you will go to the QR scanning mode. Once you scan the QR, you will get 3 options: full charging, time-based charging and amount-based charging. In that, select the respected option you want to charge and click start charging. Once you click start charging, you can see that the EV charging station or the RIOD EV charger turns from orange stage to green stage, which means that your vehicle is currently in charging mode. Based on the option you have provided, our EV charger disconnects from the EV vehicle based on the option provided, or you can disconnect by clicking the stop charging option in the app. Once that is done, our EV charger turns from green to orange. Once that is done, you can pull out the charging gun from the charging port of the EV vehicle, close the EV charging port of the vehicle, take the charger, seal it and place it back to the charging station. Now you can continue your journey. Now let's look at our unique charging station, which is the PowerPod City, and how we can charge your vehicle using this system. Go to the charging station, pull out the charging gun and plug it into the charging port of your vehicle. Here I will explain how we can charge your vehicle using our RFID method. Pull out the RFID which we have provided and tap it into the location which we have showcased right now. Once you tap it, the charging station turns to green, which means that the EV charger has activated and your vehicle is charging. Now, in order to disconnect the charging, you can just tap it again